Boleh nampak skrin? Boleh, sir. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum and good morning to all students. Thank you for joining the class today. So I think this might be our last class, okay, for this dynamics course. So as we have discussed in the WhatsApp group, on Wednesday we will have quiz 5 and test 2. So this will be the last assessment lah, the last quiz and test before you go to the final exam. So in today's class, I will be discussing about impact, and this will be the last subtopic that I will teach you in dynamics class. Okay. So the outcomes of today's lesson is for you to understand the definition of impact, what is the meaning of impact, and then you should be able to differentiate between central and oblique impact. Okay, ada dua jenis impact, satu dipanggil central impact, satu lagi ialah oblique impact. So you should be able to differentiate between these two. You should know about the coefficient of restitution ataupun simbol yang digunakan ialah E for the coefficient of restitution. So after this class you should know ataupun you should understand what is the coefficient of restitution. And then finally we're gonna solve a few problems related to impact. Okay, impact occurs when two bodies collide with each other during a very short period of time, causing relatively large impulsive force to be exerted between the bodies. So this is why impact is included in this chapter, impulse and momentum, because the impulsive force ini ataupun the impact ini akan mengakibatkan impulsive force lah. Okay, akan mengakibatkan impulsive force. Alright. Okay, now let's talk about central impact. Sekejap You nampak slide dengan muka saya sekali ke nampak slide sahaja? Dua-dua, sir. Dua-dua Okay, alright. Okay, so let's talk about central impact first. Tadi pada peringkat awal saya dah maklumkan ada dua jenis impact. The first one is central impact, yang second one is oblique impact. So central impact looks like this. Okay, if I can repeat the animation here. Okay, there are two objects colliding with each other. VB1 ataupun the velocity of object B is pointing to the left. Velocity of object A pointing to the right. Okay, and when the two object meet ataupun collide together, we can draw a line dekat titik pertemuan tu, we can draw a line. This is called the plane of impact. Okay, this is called plane of impact, mostly in y-axis lah, dalam is a vertical line. And then we can draw another line passing through the velocity of these two objects, velocity of A and velocity of B, and this is called line of impact. Yang ini normally is a horizontal line ataupun dalam x-axis lah. Okay, so this is central impact, di mana velocity VA dan VB itu berada exactly on the line of impact. Velocity A, velocity B berada pada line of impact, berada atas line yang sama dengan line of impact. This is what we call central impact. Okay, ini central impact. So after the collision and the object will be separated again, dia akan move in the opposite direction. So VB sekarang VB2 atau tadi VB1 dia ke kiri,
after dia berlanggar dengan objek A, dia akan rebound, dia akan pergi ke kanan, whereas objek A tadi VA1 is to the right, and after impacting with object B, VA2 will be pointing to the left. Okay, so this is central impact. Okay, another type of impact is oblique impact. Oblique impact ni sama, kita boleh lukis plane of impact dan line of impact juga. Tapi in this case, dia punya direction of velocity is not on the line of impact. So itu beza dia. Tadi central impact, the line, the velocity direction tu is exactly on the line of impact. Whereas for oblique impact, the velocity direction, the line of velocity is not on the same line as the line of impact. So kalau you tengok dekat sini, VA1, dia dekat bawah pointing ke atas kanan. Whereas VB1, dia dekat bawah pointing ke atas kiri. Okay, this is called oblique impact, dan dia normally akan berada dalam angle lah. So dalam case ini kita tunjukkan ada angle alpha, ada angle theta dan juga angle psi dekat sini, ataupun phi, angle phi. Okay, and then after the impact, object A dan object B will be separated also and will be moving in the opposite direction, tapi juga masih ada angle VA2 dan VB2. So this is the difference lah between the central impact dan juga oblique impact. Okay, do you have any question on these two types of impact? So is it clear that we have two types of impact, central impact dan oblique impact? Perbezaannya adalah pada the direction of velocity. If the direction of velocity of both object is on the line of impact, then it is called central impact. Kalau line of velocity is not on the line of impact, then it will be called as oblique impact. Okay, I hope that is clear. Okay, next we move on to the coefficient of restitution. Apa maksud coefficient of restitution? Okay. So this is an example of what is happening during an impact. Okay, saya repeat balik animation dia. Objek berlanggar, dia datang dengan VA1 dan VB1 pada awalnya, and then after the collision dia akan bergerak ke arah yang bertentangan dengan velocity VA2 dan juga VB2. Okay, so macam mana nak calculate coefficient of restitution E ni? E is given by this equation. Okay, you tengok VB2 tolak VA2 divided by VA1 tolak VB2. Okay, this is how you calculate the coefficient of restitution. So mula-mula VB2, kita ambil yang number 2 dulu. Kita ambil yang velocity after the impact. Okay, after impact VB tolak VA, VB2 tolak VA2 divided by kalau tadi kita start dengan VB2 for the velocity before impact, you will start with VA. So VA1 minus VB2. Okay, so this is what is called as the coefficient of restitution. Okay, semua jenis impact yang berlaku ini mesti ada coefficient of restitution. So to better understand the coefficient of restitution, kita boleh imagine kalau kita drop satu bola apa-apalah, bola sepak ke, bola tenis ke, from a certain height, drop on the ground, and we will see the ball rebound. Rebound tu dia naik balik. So dalam case ini, you drop the ball and it rebounds, dia rebound to the same height. You drop pada height 1 meter, for example, the ball drops on the ground and dia rebound pada same height, dia naik pada 1 meter balik. If this happens, this is called elastic impact ataupun
purely elastic impact. So the value of E, coefficient of restitution, is equal to 1, sama dengan 1. Which means that there is no energy losses to surroundings, and this is actually never happen in reality lah. Bila you drop, if you observe, if you drop from a certain height, 1 meter for example, any bola apa-apalah, you drop from 1 meter, dia akan impact the ground. When it goes up, dia tak akan naik pada height yang sama yang you drop tadi. Dia tak akan naik pada 1 meter because there will be losses to surroundings in terms of dia punya sound, energy losses, ataupun in terms of heat dan sebagainya. So akan ada energy loss to surroundings yang menyebabkan dia tak boleh return to the same height yang you drop tadi. So this elastic impact is apa ni? Is never happen in reality lah. But just to show you that if kalau the ball rebound to its original height yang mana dia drop tadi, so this is called as elastic impact ataupun purely elastic impact. Yang kedua, kalau kita drop dan dia tak naik-naik langsung, dia berhenti terus, this is called plastic impact. Okay, kalau tadi elastic, yang ni plastic impact. So plastic impact ni ialah coefficient of restitution sama dengan kosong. Yang ni boleh berlaku ke tak? Yang ini boleh berlaku. For example, if you take a play-doh lah. If you know what a play-doh is, yang budak-budak selalu main tu, clay tu, modeling clay, play-doh, you make a ball from play-doh, you drop that ball on the ground. So the ball will not rebound. Dia akan jatuh, pump, and it will stick on the ground. So in that case, we call it as plastic impact. Plastic impact ni coefficient of restitution sama dengan kosong. Okay, because initially ada velocity, ataupun kalau you refer to this equation, VA ni, VA1 is maybe the ball, VB is the is the ground lah. Sekarang ni impact antara bola dan ground. So VB1 ni memang kosong, VB2 pun kosong because the ground is never move, it's not moving. So at the first pada peringkat awal pun ground tak move, pada yang kedua after impact pun ground tak move. So VB1 kosong, VB2 kosong. VA2 is the velocity of the ball after dia impact. So bila dia jatuh bawah dan dia tak naik-naik, so VA2 ni sama dengan kosong jugalah. So kosong divided by VA1, which is, let's say dia drop tadi dengan maybe 2 meter per second. So you will still get E equals to 0. So this is what is called as plastic impact. Plastic impact ini dia jatuh dan dia tak naik kembali. Okay. So in reality, the coefficient of restitution E ni, value dia akan berada di antara 0 to 1. So normally it's 0.6, 0.7, 0.8, macam tu dia punya range of value lah of coefficient of restitution. So it must be within that range antara 0 to 1. It can never be negative value, it can never be more than 1. Okay, coefficient of restitution can never be more than 1, can never be less than 0. Dia tak akan jadi negatif, dia tak akan jadi lebih daripada 1. You tak akan berlaku dalam dunia ini di mana you drop a ball from 1 meter and then tiba-tiba dia rebound pergi 1.5 meter. So that will never happen in this world. Okay, so coefficient of restitution akan jadi in between 0 to 1 only. Okay, do you have any question on the coefficient of restitution? Any question? No, sir. Okay, so kalau clear, let's talk about problem analysis. So sebelum ini kita dah belajar, sebelum kita masuk kepada subtopik impact ini, kita dah belajar tentang conservation of momentum. Okay, conservation of momentum. So
in order to solve problems related to impact, yang pertama ialah to apply the conservation of momentum equation. Okay, the conservation of momentum equation iaitu summation of mv1 sama dengan summation of mv2. Alright. Nanti kita tengok contoh. And then after you apply this conservation of momentum, you akan dapati tak boleh nak selesaikan problem tersebut because ada dua unknown yang kita tak tahu. Yang kita tak tahu sebab sekarang ni dia melibatkan impact dua objek. So kita nak tahu velocity of the object after impact. So bila you apply the conservation of momentum, you akan ada VA2 dan juga VB2 which are unknown. So macam mana kita nak solve the problem tersebut kalau kita ada dua unknown dalam satu equation. So we need another equation. That is why we have to use the coefficient of restitution ini untuk membantu kita menyelesaikan problem yang seperti yang dalam problem impact inilah. So I will show you about how to solve the problem. Let me share the screen from here. Okay, do you see my screen now? Yes, sir. Okay, so let's read the problem. The 15 megagram tank car. Okay, I have explained in the previous class what is the meaning of megagram. So basically you have to multiply with 10 to the power of 3 lah. So this will be 15,000 lah sebenarnya. This is 15,000 kg. Okay, 15,000 kg. Tank car A and 25 megagram. So this will be 25,000 kg freight car B. Travel towards each other with the velocities shown. Okay, so car A is moving to the right with 5 meter per second, whereas car B is traveling to the left with 7 meter per second. And then it says here, if the coefficient of restitution, dia beri coefficient of restitution E equals to 0.6, determine the velocity of each car just after the collision. So what do we have here is VA1. Yang ini kita ada VA1 sama dengan 5 meter per second, and we have VB1. VB1 sama dengan 7 meter per second. Alright. So in this case, let's define our coordinate system so that kita tahu yang mana positif, yang mana negatif. This will be Y, this will be X. So kita ambil X ke kanan sebagai positif. Okay. So kita senaraikan apa yang kita ada. So basically VA1 is 5 meter per second positif, and VB1 is, you have to write it as negative 7 meter per second. Kenapa negatif? Kerana kita dah decide coordinate system kita positif ke kanan. So VB sekarang ni direction VB1 is to the left. So dia jadi negatif. Okay. So remember the first step tadi yang saya dah share is the first step to use is apply the conservation of momentum. Apply the conservation of momentum. Okay, conservation of momentum ialah summation of mv1 sama dengan summation of mv2. Okay, summation of mv1 sama dengan summation of mv2. Okay, in this case kita akan tulis sebagai MA VA1 tambah MB VB1. Okay, so ini menunjukkan motion of the two object pada awal lah, pada sebelum dia berlanggar. So MA VA1 tambah MB VB1. So ini ialah mewakili this one lah, summation of MV1. Sebab tu dia tulis summation dekat sini.
summation ni menunjukkan tambah ni lah. So dia, yang ni objek A, yang ini objek B. So dia tambah dua ni, this is why it refers to the summation of MV1. Okay. Dah tulis yang tu, kita akan tulis sama dengan summation of MV2. So kita ada MA VA2 plus MB VB2. Alright. Okay, so bila kita dah tulis the conservation of momentum, dan sekarang kita akan isikan all the values lah. MA is 15,000. Okay, so it's 15,000 multiply with VA1 is 5. Okay, and then tambah MB is 25,000. VB1 is minus 7. Okay, remember minus ni. Minus tu kena ingat. Kalau tersilap letak positif, dia akan jadi salah lah. Okay, and then sama dengan MA is 15,000. Yang ini kita tak tahu. VA2 kita tak tahu. Plus 25,000. VB2 pun kita tak tahu. Okay. So kita akan settlekan bahagian depan ni dulu. Let's see what we have the value. So kita ada 15,000 times 5 minus 25,000 times 7. Okay, 15,000 times 5 minus 25,000 times 7. Kita ada minus 100,000. Okay, so kalau saya tulis semula, saya tulis yang unknown ni dulu, saya tulis yang bahagian ini dulu di depan. So kita akan dapat 15,000 VA2 plus 25,000 VB2 sama dengan minus 100,000. Okay. So setakat tu je kita boleh buat. Because kita tak tahu, kita tak boleh nak solve lagi lah. Ada dua unknown yang kita tak tahu dekat sini, which is VA2 dan juga VB2. Okay. So ini step pertama, kita apply the conservation of momentum, dan akhirnya kita sampai kepada sini yang kita ada dua unknown dalam satu equation. So kita tak boleh solve. That is why we need step number 2. Step number 2 is to apply ataupun to use the coefficient of restitution yang kita belajar tadi. Coefficient of restitution. Restitution ataupun dia gunakan simbol E. Okay, dia ada bagi dalam soalan tadi, E is 0.6. Okay, dia bagi ni E sama dengan 0.6. So we have to use this. Okay, so kita akan tuliskan E sama dengan 0.6 sama dengan, okay, E tadi apa? Equation kita untuk E, which is VB2 tolak VA2, okay, divided by VA1 tolak VB1. Okay, yang tadi kita dah belajar yang ini. Okay, so sekarang kita gantikan all the values lah. Sama dengan VB2 tak tahu. So kita tulis VB2 tolak VA2 pun tak tahu. Okay, divided by VA1 ialah 5 meter per second. So kita tulis 5 tolak VB1 is negative 7 ataupun minus 7. So tulis minus 7. Okay, so dekat sini kita akan dapat 5 plus 7 lah, jadi 12 kat sini. Okay, so over here we get 12. We get 12. And then 12 ni kita boleh darabkan dengan 0.6 untuk bawa dia ke atas. So in the end, apa yang kita ada ialah, saya tulis balik, kita tulis sebagai VB2 minus VA2. Ini datang daripada sini lah, datang daripada sini, saya tulis balik kat sini. Okay. Is equal to 12 ni darab dengan 0.6. 12 darab 0.6.
0.6 ni yang diberi dalam soalan. Okay, so sekarang kita cuba tulis supaya dia matching dengan yang atas. So I will write it as negative VA2 plus VB2 is equal to 12 darab 0.6 is 7.2. 7.2. Okay. So dekat sini kita ada VA2 unknown, kita ada VB2 unknown. So kita boleh jadikan ini sebagai equation nombor 1, kita jadikan ini sebagai equation nombor 2 untuk kita solve simultaneous equation. Kita solve equation ni secara serentak menggunakan calculator. Okay, boleh kita solve ni menggunakan calculator? Semua tahu kan cara nak guna calculator? So I will copy this. Okay, copy ni kita akan letak dekat sebelah. Okay, ini satu equation. And then we have another equation here. Copy, okay. Okay, so kita nampak kita ada dua equation dekat sini. Zoom in. Okay, kita ada dua equation untuk kita solve menggunakan calculator. So macam mana nak solve? You buka calculator, tekan mode lagi sampai you nampak EQN. Okay, ada EQN tu. Nombor 1, pilih nombor 1 EQN. Nanti dia tanya unknowns. Ada berapa unknown? So dalam case ni kita ada dua unknown lah, VA2 dan juga VB2. So you pilih dua. Select number 2. Two unknowns. Nanti dia tanya A1. What is A1? Okay, yang ini A1. This is A1. This is B1. This is C1. This is A2. This is B2. This is C2. Okay, A1 kita berapa? A1 kita ialah 15,000 lah, 15,000. So isikan 15,000. Tekan sama dengan B1 is 25,000. Isi 25,000. Tekan sama dengan C1 ialah negative 100,000. Isikan minus 100,000. Okay, tekan sama dengan. Sekarang ditanya A2. A2 dekat sini ialah yang ini, negative 1. 1 ni tak nampak lah, tapi sebenarnya ada negative 1 kat sini. So tulis negative 1. Okay. B2 is here, which is actually 1 lah. Tak nampak juga kat situ, tulis 1. Okay. And C2 is 7.2. 7.2. Okay, so bila you tekan sama dengan, kita akan dapat X sama dengan 7. X sama dengan 7. X sama dengan minus 7. So what does it mean? X sama dengan minus 7. X ni ialah yang pertama lah. So dalam case ini, this will be X. Yang ini VA2. This will be Y. VB2. Okay, so apa yang ditulis, apa yang calculator bagi X ni ialah VA2. So kita akan tulis VA2 is equal to minus 7 meter per second. Tekan sama dengan lagi, you akan dapat Y. Y ialah VB2. So VB2 sama dengan 0.2 meter per second. So this is the final answer. VA2 is minus 7 meter per second. VB2 is 0.2 meter per second. So kalau kita reflect balik kepada gambar ini, we will see that after the impact, VA2 akan jadi negatif. So VA2 ni sebenarnya dia akan tukar direction dia. Dia akan change the direction after the impact. Dia akan pergi ke kiri. This is VA2. Okay, ke kiri, dan VB ni, VB2 asalnya dia negative 7. So after the impact dia akan pergi ke kanan. Dia akan pergi ke kanan. So it will also change direction lah. So this will be VB2. Okay. So that is how you solve a problem, a central impact problem. Ini contoh untuk central impact. Okay, do you have any question? Ada apa-apa yang tak jelas?
Is everything clear? Clear, sir. Okay, Clear, yang sir. lain ada apa-apa soalan? Tak ada soalan Okay, so basically I will repeat, ada dua important equation yang you perlu guna. Yang pertama ialah conservation of momentum, which is this one. This is the conservation of momentum equation. MAVA1 plus MBVB1 sama dengan MAVA2 plus MBVB2. Okay, this is the first important equation yang you perlu guna. Let me highlight this. Ini yang pertama. Okay, and then when you have this, you have to use the coefficient of restitution, which is given by this equation. Yang ini refer kepada E inilah, refer kepada E, that is VB2 tolak VA2 divided by VA1 tolak VB1. Okay. Okay, kalau tak ada soalan, let's go to the oblique impact. Macam mana kita nak solve oblique impact? Oblique impact dia akan jadi lebih sedikit complicated daripada central impact. Central impact lebih mudah. Hanya ada dua step sahaja ataupun dua equation yang you perlu guna. Untuk oblique impact ni ada 4. Okay. So problem, let's look at the how do you solve problem when it comes to oblique impact problem. Okay. First, we need to establish plane of contact ni as y-axis dalam oblique impact, dan juga line of impact sebagai x-axis. Itu yang pertama kita kena buat. Okay, so if I zoom in here, kita kata tadi plane of contact will be y-axis. So in this case, this will be y-axis. Okay, this will be y-axis. Bila masa you jumpa soalan je, kita terus define y-axis along the plane of contact, and the line of impact will be x-axis. So this line kita akan jadikan dia sebagai x-axis. Okay, so that is the first step. Macam tadi yang central impact tadi, dia tak ada spesifik macam ni. You boleh define mana-mana sahaja. Tapi untuk oblique impact, this is what you should do. Okay, line of impact will be x-axis, plane of contact will be the y-axis. Okay, and then kita balik kepada conservation of momentum yang kedua, in x-axis. Okay, dekat sini in x-axis. So momentum is conserved in x-axis. Dekat sini sebenarnya is momentum of the whole system ataupun kedua-dua objek. So dekat sini saya akan tambahkan sikit momentum of the system is conserved in x-axis. Maksud dia summation of mvx1 sama dengan summation of mvx2. Dalam kata lain, equation yang you perlu guna ialah ma vax1. Ini sedikit complicated nak tulis, kejap saya padam balik. Sebab dia hanya melibatkan x-axis yang ni. vax1 tambah mb vbx1 sama dengan ma vax2 after impact tambah mb vbx2. Okay, this is the conservation of the system ni lah. Momentum of the system is conserved in x-axis. Kalau tadi kita tulis untuk keseluruhan terus, sebab impact tu hanya berlaku dalam one axis sahaja. Bila central dia hanya berlaku dalam x-axis sahaja. Tapi bila dia oblique, dia akan berlaku sengit macam ni. So impact tu akan melibatkan kedua-dua axis. That is why untuk oblique impact dia lebih complicated sedikit. So you have to pecahkan ikut axis. So yang pertama ialah conservation in x-axis untuk keseluruhan sistem, untuk the whole system. So you have to include kedua-dua objek lah, objek A dan juga objek
B. Okey, yang tu step yang pertama ataupun step yang kedua. Yang pertama tadi kita define kita punya axis. So step kedua ialah to apply this equation MA VAX1 plus MB VBX1 equals to MA VAX2 plus MB VBX2. Okey. And then bila dah selesai yang ni, kita akan use the coefficient of restitution pula. Coefficient of restitution sama dengan equation tadilah. Coefficient of restitution, I can write it back. E is equal to V. Ini pun dalam x-axis. VBX2 E is equal to VBX2 minus VAX2, okay, divided by VAX1 minus VBX1. Okay, so sekarang ni yang tadi kita tak ada melibatkan axis. Yang ini dua step, yang pertama tu sama macam central tadi tapi hanya dalam x-axis. Okay, hanya dalam x-axis. Tapi kita tahu bahawa impact tu berlaku juga dalam y-axis. Yang y-axis kita tengok sekejap lagi. So this is the second ataupun the third step lah tadi. The third step is to apply this equation. The coefficient of restitution ini. Coefficient of restitution E is equal to VBX2 minus VAX2 divided by VAX1 minus VBX1. Okay, ini semua masih dalam x-axis. So, bila kita dah selesaikan step ini, step 2 dan step 3 ni, kita akan dapat VAX2 dan juga VBX2. Kita akan dapat velocity after impact tapi hanya dalam x-axis. So, untuk y-axis, kita lihat kepada step number 4. Yang ini step extra. Step number 4 ni dia kata, bila kita define axis kita macam ni, bila kita define y-axis in the plane of contact dan x-axis kita dalam line of impact, what is happening is that this VAY1 sama dengan VAY2 and VBY1 sama dengan VBY2. So it's easy. So tadi kita dah cari velocity in x-axis menggunakan step yang hampir sama dengan central impact tadi. And then how to get the velocity in y-axis, hanya kita gunakan persamaan ini. VAY1 sama dengan VAY2, VBY1 sama dengan VBY2 because momentum is conserved along y-axis. Tapi bukan momentum the whole system, momentum of setiap objek tersebut. Okay? Alright. Ada apa-apa soalan? Ataupun kita tengok contoh dulu so that you can understand better lah. Do you have any question on how to solve this? Ada apa-apa soalan? Is this clear? Okay. So kalau tak ada soalan, let's look at an example problem. Okay. The ball strikes the smooth wall with a velocity VB 20 meter per second. Okay, tapi kalau you tengok dekat sini, 20 meter per second ni pada angle yang sengit ni. Okay, pada angle yang sengit. Bukan 20 meter per second in x-axis. No. 20 meter per second at an angle ni lah. Okay. The coefficient of restitution. So given dalam soalan is that E equals to 0.75. Determine the velocity of the ball just after impact. So what we want to determine is what is VB2, this velocity VB2. Okay, so the first step tadi is to define kita punya coordinate system. So this will be the y-axis. Okay, ini y-axis. Ini apa kita panggil tadi? The plane of contact. Plane of contact is y-axis. And then the line of impact. You see this line of impact here, this will be the x-axis. So this is kita punya x-axis. So kita define coordinate system dahulu. Okay. Now once we have this,
Okay, and then now kita akan use step yang pertama, which is the conservation of momentum of the system in x-axis. So kita tuliskan the first equation m. Okay, let's dekat sini dia tak bagi tahu which one is object A, which one is object B. Tapi dia bagi tahu sini VB1. So kita assume the ball as object B. Okay, how do I write this? The ball is object B. What is object A? Object A is the wall. This is object A. Object A is the wall, which is tak bergerak lah sebenarnya. Okay, so kita akan tulis dia punya equation MA VAX1 in x-axis, remember, plus MB VBX1 sama dengan MA VAX2 plus MB VBX2. Okay, so semua ni dalam x-axis sahaja. Okay, so kita tahu objek A tak bergerak. Sebelum impact tak bergerak, selepas impact pun tak bergerak. The wall is never moving. So this will be 0. This one will also be 0. Okay, VAX1, VAX2 memang tak bergerak. Okay, sekarang kita kena determine what is VBX1 and what is VBX2. So I will zoom in. So sebenarnya ini kita kena pecahkan kepada dua. Ini VB1. So VBX1 will be in this direction. VBY1 will be in this direction. Ataupun saya guna warna lain untuk Y axis. This will be sekejap. Kita gunakan warna biru lah untuk X axis to match the axis here. So this will be VBX. This is VBX1. Okay, and VBY1 will be in this axis lah. Okay, so this will be saya tulis dekat sini VBY1. Okay, so sama juga dengan after the impact ini. After the impact pun sama. This will be VBY2 and this will be VBX2. Okay, ini ialah VBX2. Ini ialah VBY2. Okay, boleh nampak VBX1, VBY1 in Y axis, VBX2 dalam negative direction, dan VBY2 dalam positive direction. Okay, so sekarang ni kita kena calculate dulu satu-satu supaya senang kita nak buat calculation nanti. Okay, so let's go to VBX1. VBX1 sama dengan VB1 sama dengan VB1 dekat, dia ada bagi 30 degrees dekat situ, dia punya angle. So bawah ini pun akan jadi 30 degrees lah sebenarnya. Bawah ini akan jadi 30 degrees. Okay, so basically VBX1 ialah VB1 cos 30 degrees. Okay, so kita akan jadi sama dengan VB1 ini 20 meter per second. So 20 cos 30 degrees. 20 cos 30 degrees. So kita akan dapat 20 cos 30 is 17.32. Okay, so VBX1 is 17.32 meter per second. Okay. VBY1 is 20 sin 30 degrees. So kita akan dapat 20 sin 30 is 10.
10 meter per second. Okay. Okay, so bila kita dah ada all this, kita boleh masukkan dalam ni. MB tadi berapa? What is the mass of the ball? Okay, the mass of the ball is not given. Tapi tak apa sebab kita left hand side ada MB, right hand side pun ada MB. So sebenarnya ini kita boleh potong je. Ini kita boleh potong je lah. Okay. Sebab MA dengan MA VAX1 dan MA VAX2 ni pun sama dengan kosong. Okay, so kita ada VBX1 sama dengan VBX2. Kita ada VBX1 sama dengan VBX2. Is it right? Let me see. VBX1 Oh, in this case we have to use the coefficient of restitution terus. Okay, let's use the coefficient of restitution. Saya akan padam dulu yang ni. Sebab coefficient of restitution is given dan kita tahu object A is not moving. So, kita terus apply the coefficient of restitution E, which is equal to 0.75, which is equal to dalam x-axis sahaja. So, kita ada VBX2 minus VAX2, okay, divided by VAX1 minus VBX1. Okay, so kita tahu VAX ni kosong, VAX1 pun kosong. So VBX2, kita terus boleh dapat VBX2 lah daripada sini, is equal to so VBX2 ialah sama dengan 0.75 ini multiply with minus VBX1. Minus VBX1 sama dengan 0.75 multiplied with minus 17.32. Okay, so kita dapat VBX2 sama dengan 0.75 times minus 17.32 is minus 12.99. Minus 12.99 meter per second. Okay, ini VBX2. VBY2, tadi remember kita punya conservation of momentum in y-axis. VBY2 sama dengan VBY1. Okay, kalau kita boleh tengok balik kat sini, see VBY2 sama dengan VBY1 because momentum is conserved along y-axis. Okay, ini kita punya step yang kita dah discuss tadi. So in this case, kita boleh tulis VBY2 sama dengan VBY1 sama dengan 10 lah, 10 meter per second. 10 meter per second. So basically, dalam case ini, because there is only one object that is moving, kita tak payah guna yang step yang pertama ni. Kita tak payah guna this equation. Kita terus pergi kepada coefficient of restitution terus. Okay, and then kita gunakan yang ini. Kita guna step 3 dan step 4 sahaja, we can already solve the problem. So kita dah ada di sini VBX2 12.99.
Kita dah ada VBX2 12.99. Kita dah ada VBY2 10. So macam mana kita nak tahu VB2? VB2, kita hanya perlu calculate the magnitude lah. So in this case, VB2 sama dengan VBX2 square plus VBY2 square, and then kita square rootkan dia. Okay, ni calculate magnitude lah. Okay, so kita dapat kita boleh ignore the negative sign, sebab bila square kan dia akan jadi positif juga. Negative sign will cancel. So 12.99 square plus 10 square and square root kan dia. Okay, so from here kita akan dapatlah VB2 sama dengan berapa? Okay, so 12.99 square plus 10 square, square root the answer, you will get 16.39. So VB2 is 16.39 meter per second. Okay, 16.39 meter per second. So basically inilah 16.39 meter per second ini ke arah ini. Okay, cuma kadang-kadang we have to find also, saya padam dulu yang ni. We have to find what is this theta here. What is this theta? So VB2 ni kita nak kena find juga apa theta dia. So in this case, you have to calculate the theta. Okay, let me. Okay, so theta ni sebenarnya dekat sini. Theta ni sebenarnya dekat sini. This is theta lah. This is theta, sama dengan theta yang dia bagi tadi. So by using the trigonometric ratio yang saya pernah tunjukkan sebelum ini, untuk cari theta ni kita boleh gunakan, sebab kita dah ada VBY2 kita dah tahu, VBX2 kita dah tahu, kita boleh gunakan tangent punya relationship. Okay, kita boleh gunakan tangent punya relationship. So in order to find theta is equal to tangent, ataupun kita boleh tulis sebagai tangent theta. Kalau kita rujuk dekat sini, let me draw a triangle first lah supaya you lebih clear. Let me draw a triangle. Okay, kita lukis dia sebagai ini, macam ni, and macam ni. Okay, so this is VB2. This is VB2, and this is VBY2, and this is VBX2. Okay, angle theta tadi yang kita nak cari ialah sama ada di bawah ni ataupun di atas ni lah theta. This will be theta lah, ataupun dia sama saja dengan kalau kita lukis satu line dekat sini. Okay, this is also theta lah. This down here is also theta. So basically inilah theta yang kita nak cari. Okay, so kita boleh gunakan tangent theta. Tangent is the opposite divided by the adjacent. The opposite divided by the adjacent, which is theta. Kalau theta di sini, okay, the opposite dia yang bertentangan ialah this one lah, VBY divided by the adjacent, yang sebelah dia is the VBX. Okay, yang ni ialah hypotenuse. Okay, this is what we call hypotenuse. Okay, so tangent theta is basically VBY2 divided by VBX2 lah, VBX2. Okay, so value dia semua kita dah ada tadi.
VBY2 is 10, VBX2 is 12.99. So basically you can ignore also the negative sign tadi lah. So kita boleh tulis sebagai 10 divided by 12.99. So kita dapat 10 divided by 12.99 ialah 0.698. Ini tangent theta. So theta ialah tangent to the power of -1 lah, ataupun arctangent of this 0.7698. Okay, so in the end kita boleh tulis theta is equal to arctangent of this is 37.6 degrees. 37.6 degrees. Okay, dalam soalan mungkin dia akan minta juga you untuk calculate theta. So we have the answer here lah. This will be the answer. 16.39 is the VB2. Dan kalau dia tanya arah dia macam mana, kalau dia tanya direction, meaning that dia nak tahu apa direction theta ni, VB2 ni ke arah, kita dah tahu dia ke arah sini, tapi berapa banyak angle ni. So we have to find the angle also lah. So this is how you solve the problem. Okay, ada apa-apa soalan? Do you have any question on this problem? Ada apa-apa soalan? Tak ada soalan? Okay, kalau tak ada soalan, I think I will skip this one. Let's go to this. This is a more interesting example. Okay, we have two discs, A and B. Initial velocity shown just before they collide. Okay, yang ini pun kita dah tahu dia ialah oblique impact. Kenapa? Sebab satu arah ke sini velocity, satu arah ke sini velocity. So dua-dua velocity tu tak sama. So this will be the oblique impact. Okay. Walaupun you nampak dia sengit macam ni, kita tetap kena apply the axis seperti mana yang kita dah belajar tadi. So the first step is, let's zoom in. This line here will be apa yang kita panggil tadi sebagai the apa ni, the plane of contact. So ini akan jadi y axis. This is our y axis. Alright, and then kita ada line of impact, which is this one, which is this line here. This will be the x-axis. This will be the x-axis. Okay, so in this case kita memang terpaksa untuk apply, untuk define kita punya axis tu sedikit apa ni, mengikut kepada situation ni lah. So dia sengit lah. X and y axis tu bukan secara normal yang kita buat. Okay. Okay, dia bagi mass of A. Okay, MA is 4 kg, MB is 2 kg, and dia bagi E, coefficient of restitution. Alright. Okay, so let's write down all the velocities in all axes first. That will be much better. Okay, so yang pertama kita kena tengok VA. VA ni arah dia ke sini. So kita sekarang ni dah define X and Y axis kita seperti yang dalam gambar ni. So we have to apa ni, resolve kita punya velocity ni in X and Y axis lah. Like this. Okay, so this will be VA Y1. This will be VA, sorry, balik saya tulis. This is VA Y1. This is VAX 1. Okay. So
VAX1. Okay. Let me see macam mana kita nak get the... Okay, and then for VB, untuk VB ialah VBX is, yang ini memang dah in x-axis. So VBX1 is 8 meter per second and VBY1 is 0 lah. Sebab VB ni tak ada dalam y-axis, dia hanya ada dalam x-axis saja. So VBY1 equals to 0. Okay. Okay. That will be... Okay, yang ini kita kena pecahkan ni based on this small triangle yang given here lah. Based on this small triangle given here. So VAY1 is basically sama dengan 15 meter per second ni, VA 15 meter per second, kita kena multiply with 4/5. Okay, 4/5 based on this small triangle here. So multiply with 4/5. So ini kena multiply with 4/5. So kita akan dapat 12 lah. 12 meter per second untuk VAY1. Untuk VAX1, kalau tadi dah 4/5, we have to now multiply with 3/5. Okay, 3/5. So ini sama dengan 15 times 3/5. Okay, so ini akan dapat 9 minus 9. Okay, sebab dia in the negative direction of x-axis. X-axis positif ke sini. Okay, so kita akan tulis dia sebagai minus 9 meter per second. Minus sebab dia in negative direction. So dekat sini pun boleh letak minus lah. Okay, so kita dah ada all the values. Sekarang is the first step ialah untuk kita write down the equation conservation of momentum in x-axis. Okay, so step pertama ialah conservation of momentum in x-axis. Seperti yang kita dah tengok tadi. So kita tulis MA VAX1 plus MB VBX1 sama dengan MA VAX2 plus MB VBX2. Okay. Alright, so MA is 4, MB is 2. Okay. So ini akan jadi 4. VAX1 is minus 9. Okay, plus 2. VBX1 is 8. Okay, bila kita dah senaraikan semua velocities ni, senang untuk kita gantikan dalam equation ini. So the first step is to list down all the velocities. Okay, sama dengan MA is 4, VAX2 tak tahu. So tulis VAX2 plus 2, VBX2 pun tak tahu. So kita tulis VBX2. Okay. So in the end kita boleh alihkan, tulis yang unknown ni kat depan. So kita dapat 4 VAX2 ataupun saya copy je lah daripada sini. Okay. Alright, sama dengan 4 times minus 9 plus 2 times 8. Kita dapat minus 20. Minus 20. Okay, so ini equation yang pertama
yang kita tak boleh nak solve. Yang kita tak boleh nak solve. So ini satu equation yang pertama. Now we have to use the coefficient of restitution. Dia ada bagi kat sini, coefficient of restitution E sama dengan 0.8. So that will be the second step. Okay, that will be the second step. Ini saya naikkan atas sikit. Okay, so the second step is to use the coefficient of restitution E is equal to 0.8. Okay, E is 0.8 sama dengan VB X2 minus VAX2. Remember yang ini hanya dalam x-axis sahaja. Okay, because of the oblique impact, hanya dalam x-axis yang kita buat calculation macam ni. Divided by VAX1 minus VBX1. Okay, so sama dengan VBX2 dengan VAX2 ni masih lagi kita tak tahu. Okay, saya akan copy saja. Divided by VAX1 ialah minus 9 minus VBX1 is 8. Minus 9 minus 8. Okay, so kita dapat okay, ni saya kecilkan sikit. Okay, so kita akan dapat bila kita rearrange balik, kita akan tulis ikut ini. So kita akan tulis minus VAX2 plus VBX2 sama dengan minus 9 minus 8 darab dengan minus 9 minus 8 ni dapat minus 17 darab dengan 0.8. Okay, so minus 9 minus 8 darab 0.8. So kita dapat minus 13.6. Okay. So ini kita punya equation yang kedua. Okay, so sekarang ni kita ada, kalau zoom in, kita ada dua equation which we can solve using calculator macam tadi lah. Go to equation mode. Unknown ada dua, so pilih dua unknown. A1 is this 4, A1 is 4, A2 is here 2, B1 is 2, and C1 is minus 20. This is C1 minus 20. A2 is here minus 1. Okay, A2 is minus 1. B2 is here 1, and then C2 is here negative 13.6. Okay, negative 13.6. So kita akan dapat VAX, saya tulis dekat atas lah, VAX2 is equal to 1.2 meter per second, and VBX2 is minus 12.4 meter per second. Okay, so ini kita dapat dalam x-axis sahaja dulu. Okay, kita dapat dalam x-axis sahaja. Okay, so now step pertama, step kedua dah buat. Step ketiga ialah conservation in y-axis. So remember, conservation in y-axis kita ada VAY2 sama dengan VAY1. Yang y-axis ni lebih mudah. So VAY1 sama dengan apa? 12 meter per second. So inilah value dia, 12 meter per second. Okay, so dekat sini dia jadi 12 meter per second.
And then VBY2 sama dengan VBY1, which is sama dengan VBY1 is 0. So VBY2 will also be 0 meter per second. Okay, so sekarang bila kita dah ada VAX2 dan VAY2, okay, kita dah ada VAX2 dan VAY2, so kita boleh calculate what is VA2 dengan calculate the magnitude lah. Okay, so VA2 is then sama dengan, kita calculate magnitude dia. So 1.2 square, yang ini datang daripada sini. Okay, this comes here, 1.2 square plus VAY 12 square. Yang ini datang daripada sini. Okay, datang daripada AY. Alright, so ini square root. So we will get VA2 sama dengan berapa? Alright, so here 1.2 square plus 12 square, square root, you will get 12.06. 12.06 meter per second. So this is the first answer, that is VA2. Now kita nak cari VB2. Okay, VB2 is 12.4 square plus 0 square. Okay, yang inilah 12.4 datang sini, 0 ini datang ke sini. Kita ambil semua yang B, BY, BX. Okay, so basically akan dapat 12.4 jugalah. You akan dapat 12.4. Ini kita square rootkan dia. Okay, so we get VB2 is equal to 12.4 meter per second. Okay. Alright, so that is how you solve a problem related to oblique impact. Okay, so basically step pertama ialah to apply, saya ulang balik, step pertama ialah to apply this equation, the conservation of momentum of the whole system in x-axis, hanya untuk x-axis sahaja. Okay, so ini kena include dua-dua, MA, VA dan juga MB, VB untuk 1 dan 2. Okay, and then selesai yang tu, kita akan dapat satu equation yang ada dua unknown, kita tak boleh nak solve. So you have to go to the coefficient of restitution equation. Dia akan bagi dalam soalan berapa coefficient of restitution. So in the end you akan dapat satu lagi equation yang ada dua unknown. So bila kita ada dua equation, dua unknown, this is equation number 1, this is equation number 2. So ada dua equation, dua unknown, then we can solve this simultaneously, simultaneous equation. Guna calculator to solve this simultaneous equation to get this value lah. So you get this value. You get VAX2 and VBX2. Semua ni dalam x-axis baru. Step ketiga barulah kita akan calculate what is in y-axis, dan based on analysis ataupun yang kita belajar tadi, VAY2 sama dengan VAY1. Sama juga VBY2 is also equal to VBY1. So you just get what the value is yang you dah cari at the beginning of solving the problem tadilah. Okay, dengan syarat mesti kita define kita punya axis ni macam ni. Okay, the plane of contact ini mesti jadi y-axis, the line of impact ini mesti jadi x-axis. That is the condition yang you perlu buat. So the first step is to do this, to do the the axis, and then you use the conservation of momentum of the system, and then the coefficient of restitution, and solve the simultaneous equation. You akan dapat these two.
VAX2 and VBX2. And then this will be the conservation of momentum in y-axis, step number 3. And then you will calculate the magnitude to get VA2 and VB2. This is calculate the magnitude. Okay, magnitude calculation. Okay. Do you have any question? Any question? Okay, so if there is no question, that will be the end of dynamics course. Okay. On Wednesday, we will have quiz number 5 first, and also test 2 in face-to-face in DK300 FTKMA. Okay. We will start at 10, 10 to 12. So quiz 5 will be 1 question. Test 2 will be 2 question. Okay, test 2 akan include chapter work and energy chapter 3 satu soalan, and also chapter impulse and momentum satu soalan. So ada 2 soalan lah. Quiz 5 akan datang daripada chapter impulse and momentum satu soalan. So ada 3 soalan lah yang you have to answer within 2 hours on Wednesday. Okay. So kalau tak ada apa-apa, that will be all for the class today. Thank you for coming to the class, and I will see you on Wednesday for quiz 5 and test 2. Assalamualaikum and have a good day. Thank you, sir. Thank you, sir. Welcome. Thank you, Thank you, sir. sir. Thank you, sir.